everyone. Welcome to our Snap and Nutrition Education Recipe Club. And today, my name is Ria, and I have Wendy with us. We're always a partner, right? So, Snap and program will provide you tip and trick and idea how to save money, save time while eating healthier, and stay active. Okay, buenas tardes a todos, mi nombre es Wendy, conmigo el día de hoy tenemos a Ria, ¿verdad? Estamos siempre nosotras juntas para lo que es el club de recetas, les queremos dar la bienvenida esta tarde. El día de hoy, ¿verdad? Como siempre les traemos recetas, ¿verdad? Patrocinadas por lo que es Snapple. Los programas de Snapple le traen trucos, ideas, también y recetas baratas, ¿verdad? Para ser saludables en su casita y al mismo tiempo que se mantengan activos. Yeah, so today is our second recipe during the month, and this month is very special. It's called the National Nutrition Month, and this year the theme is worldwide favor. So we're going to be include all different country, different regions recipe. So we're going to be go for a little bit. If you want to chat there. Thank you, Ria. ¿Verdad? El día de hoy les traemos la tercera receta, ¿verdad? De lo que es nuestro mes nutricional. Estamos todavía celebrando el mes de la nutrición, ¿verdad? Muchas felicidades a estos compañeros por ahí de que trabajan en lo que es la nutrición. Pero el día de hoy, ¿verdad? Les traemos esa tercera receta y que va a ser basada también en lo que son las combinaciones de sabores alrededor del mundo, combinado, ¿verdad? Con las recetas que vamos a hacer el día de hoy. As we know, we mentioned last time, for this month it's very special because we always have some guests and we're going to be sharing their recipe to match our recipe, and let's go for it. So today's recipe, we are going to making carrot and zucchini bread, which is you know, people are very familiar with carrot and zucchini in all natural, right? We use that in different recipes, but today we're going to making a little bit different. We're using that to making a bread. ¿Verdad? El día de hoy, ¿verdad? Les tenemos una receta bien interesante. El día de hoy vamos a mezclar lo que son los vegetales, ¿verdad? También lo que son nuestros granos. We're going to use our grains and our vegetables. We're going to mix them along with other things that we have at the end of the workshop, so don't go anywhere. And so we're going to just go ahead, right? Pero en español vamos a traducirles esto, vamos a mezclar los sabores, tenemos lo que son los granos, ¿verdad? Mezclados con lo que son también, ¿verdad? Algunas proteínas el día de hoy. Nuestra receta es bastante variada. Correct. And usually when we pick a recipe for our recipe club, we always make sure they are easy to make, affordable, and you don't need to spend a lot of time to make it, and always be fun. Y las recetas que siempre, ¿verdad? Traduciendo lo que acaba de decir Ria, ¿verdad? Las recetas que siempre nosotros encontramos, pensamos en todo. Pensamos lo que son los precios, pensamos que sea principalmente nutritiva, ¿verdad? Y que sea al mismo tiempo, ¿verdad? Que no nos tome mucho tiempo prepararla, una receta fácil al mismo tiempo. Yeah, let's talk about what type of ingredient we need to make for using for this recipe. The first major ingredient, which is our feature ingredient, would be zucchini. So we have a zucchini, and we have a carrot, and we have 1.5 cup of all-purpose flour right here, and 1/2 cup of whole grain flour, and we're using 1/2 cup of brown sugar. But if you don't have a brown sugar, you can use any other type of sugar, can substitute it. And we use a little bit of a baking powder, nectarines, ground clove, and some okay, banana extract and olive oil, apple sauce, like 1/2 cup, and 3 eggs. And if you have some seeds at home, we have a pumpkin seed in our office. So today we're using pumpkin seed. If you have a sunflower seed, you can use that. You have an almond flake, you always use that. And Wendy was making with the chia seed, right? So if you have any type of seed that you all favor, you can always put into your recipe. Aquí vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Vamos a ver los ingredientes que necesitamos para el día de hoy. Recordándoles que nuestras recetas son una sugerencia, ustedes pueden reemplazarla como lo deseen en su casita. Tenemos para comenzar lo que son 1,5 tazas de lo que es harina, ¿verdad? A todo uso, la mitad de una tacita de lo que es la harina de trigo, la mitad de una tacita de azúcar. En este caso tenemos azúcar, ¿verdad? Marroncita, pero en su casa, pues la que utilicen en su casa no hay ningún problema. Si tienen blanca no hay ningún problema. Si la quieren reemplazar con un bananito para darle ese sabor a banana también y el sabor de azúcar también, they could always replace the sugar with banana to add the sweetness. Ok, también tenemos lo que son las semillitas de la calabaza, que estos van a ser más para decoración de nuestro pan. Pero si tienen otra clase de semilla en su casita, la que tengan de sésamo, la que sea de preferencia, se la pueden agregar.
Si quieren incrementarle más el nivel de fibra a este pan, le pueden poner otras clases de semillas también, no hay ningún problema, ¿verdad? Para continuar tenemos lo que es, ¿verdad? El polvo de hornear. Tenemos lo que son, todo está en polvo, todo, no es nada entero. También tenemos el polvo de lo que es, ¿verdad? Nuestra nutmeg. Nutmeg. También tenemos clavos de olor, todo en polvo. Yeah. Canelita, tenemos vainilla también, un poquito de vainilla, 3 cucharaditas de aceite de oliva, 3 huevitos también necesitamos el día de hoy, ¿verdad? Y por supuesto el calabacín y nuestras zanahorias. La receta llevaba lo que son los Parsnips, pero no tenemos el día de hoy. We don't have a Parsnip. Yeah. Yeah, we can find Parsnip, but we can always substitute with everything that you have in your fridge. Yes. So what we're going to do is that we were supposed to use a zucchini, all right, 1 medium-sized carrot, and 1 Parsnip. But what we're going to do, we're going to replace that one that we don't have for another carrot. Okay. So there's no problem, ¿verdad? No tenemos, ¿verdad? Uno de los ingredientes, pero no hay problema. Pueden usar un calabacín y 2 zanahorias. Yes. Thank you. So usually we're going to be talking about the nutrition fact of the future ingredient for each recipe. And as we know, today's future ingredient will be zucchini. And zucchini when we do research, they say it's very valuable fruit. It's not a vegetable. Anything with the seed we consider as a fruit because they contain a lot of vitamin mineral that body needed for basis, and they are very high in fiber, which is very good for our GI system, which is digestion system. Ok, el calabacín, para sorpresa de todos, no es un vegetal, es una fruta. Es una fruta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene semillitas adentro, lo consideramos una fruta, ¿verdad? Pero es una fruta que va a ser mezclada con otras clases de nuestros 5 grupos de alimentos. No se olviden de eso, el calabacín también nos va a dar mucha fibra, ¿verdad? Alto en fibra, bajo en calorías, ¿verdad? Así que están buscando esos vegetales, esas frutas bajas en calorías. Esta es una buena opción. También van a encontrar también que tiene un alto contenido de vitamina C, ese antioxidante que necesitamos para mejorar nuestro sistema inmunológico. And they also have a compound, which we learned it for it. And if you can find it, if you have some vitamin at home or multivitamin, you can always be looking for this one, zeaxanthin, right? Yeah. So this is a compound that you can really find in zucchini. And this compound will make you or lower down or getting risk of cancers. Ok, el zeaxantina, ¿verdad? Es un componente que lo vamos a encontrar en lo que son, ¿verdad? Nuestros calabacines. Aparte de vitamina C altísima, también nos van a dar ese antioxidante que nos va, ¿verdad? Ayudar a reducir los riesgos de sufrir cáncer. Yes, and they also contain high in B6. B6 was always can help you to, lower down your diabetes or glucose level or weight management, and also regulating your blood glucose as well. Ok, también es alto en vitamina C, esta vitamina que nos va a ayudar, ¿verdad? A nivelar lo que son los niveles de colesterol, los niveles de, ¿verdad? Si sufrimos de picos de azúcar, ¿verdad? En la sangre también nos va a ayudar a eso, a regularla. Y es también otra vez bajo en calorías, así que no sé, esto es una fruta que pueden comer muy a menudo sin preocuparse de calorías, ni que van a tener, ¿verdad? Y van a tener también un exceso de antioxidantes, que es lo más importante también. Yes, and also people always think about only vitamin A, right? People always think of vitamin A is a major vitamin that will help you protect your eyes, but zucchini has lutein. Lutein is a type of vitamins. I would say vitamins is most easier to understand. It will help you to protect your blue light filter wavelength. So usually if we're watching computer that much, you have blue light. So eating zucchini will helping you to lower down the blue light will hurt your eyes, which is very grateful. And a lot of people don't know about that, but we do find lutein in zucchini. Ok, lutein, ¿verdad? También es algo que nos va a ayudar, ¿verdad? Que lo encontramos en calabacín, nos va a ayudar también, ¿verdad? A protegernos de lo que son los rayos solares en nuestra visión, ¿verdad? Siempre hablamos de lo que es la vitamina A, pero también otro componente que lo podemos encontrar en lo que son los calabacines. Yeah, those are the benefits of a zucchini, but they also are very low in calories. Right? If you want to manage your weight, that would be a very good option to put your daily meal, and also they contain high in fiber, which have 1.2 gram of fiber per cup of zucchini, and they have a 1.5 gram of protein, and also they have a 22.2 milligram of vitamin C.
Sí, ¿verdad? Aparte de lo que vamos a hablar de los calabacines, otra vez bajísimos en lo que son las calorías, pero también es una fruta densa, lo que llamamos un nutriente, tiene muchos nutrientes, ¿verdad? Como lo que son, ¿verdad? Vamos a encontrar vitamina C, hablamos de eso ahora mismo, tiene 22.2, ¿verdad? Una tacita de calabacín, ¿verdad? No que no está cocinado, les va a dar esos beneficios, también les va a dar lo que es la fibra, tenemos 1.2 gramos, ¿verdad? Un poquito, no tanta, pero también es altísima en lo que es el agua. Entonces, de esa manera también nos va a ayudar a hidratarnos también. Yes. So people are going to be asking us how we store the zucchini and make them last longer. First thing, please, when you purchase zucchini home, don't wash them, and you can put into a paper bag or Ziploc bag into your refrigerator. But it will last for a week, of course. But if you want them to last more longer, you can cut them to different size, the cube, the circle, anything that you want, any size you want, you can put into the freezer. It will last for a year. Do you know that? A year. But when you put any vegetable in the freezer, they preferable would be mushy when you use it. So it's very good for you making a bread or making a soup. Ok, el calabacín lo podemos aguardarlo en el refrigerador por un año completo. Imagínense un año completo, ¿verdad? Lo pueden picar picadito, lo pueden usar. Lo único que lo tienen que utilizar para que tal vez hacer un pancito, una sopita les puede servir también, no hay ningún problema. Cuando lo vayan a comprar y lo compren en el supermercado, lo traen a la casita, no lo pongan en el refrigerador así sin taparlo, lo quieren poner en una bolsita de papel y también un poquito abierta para que para cuando esté, ¿verdad? El aire pueda circular y no se nos vaya a dañar. Yes, and those are the way that you can store your zucchini and will last longer. Proper storage will always save you money a lot because you don't waste a lot of food when they not eating or not stored properly will easily go bad. And those are the techniques that you can always using at home, and it will be make your food become more valuable on it. Sí, esos son algunos truquitos que queremos enseñar nosotros, ¿verdad? Para que la comida ¿verdad? Tengan una mejor vida en su casita cuando la lleven a casa, la compren del supermercado, no tengan que gastar mucho dinero también, ¿verdad? Porque a veces si compramos por mayor, unos 5 o 6, y no los vamos a utilizar en ese momento, se nos pueden dañar. Así que estas son unas maneras que les estamos enseñando para que los pueden poner en la nevera, en el refrigerador, les va a durar un añito, así que lo pueden aguardar y no se va a dañar, y lo pueden utilizar mediante lo vayan necesitando. Yeah, and also zucchini, you can cook them with different recipe, right? You can eat them raw, you can cook them, you can bake them, even you can make a zucchini chips with air fry. Yeah. You know, you don't need to add any air. So they are very good, and you can match with all different ingredients that you have at home. So for me, have you heard that zucchini pasta that you can eat in raw? It looks like a pasta noodle, so you don't need to cook them. It just raw and look like a very good summer dishes, like very light and fresh dishes. Ok, ¿verdad? Aparte de lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿verdad? Un postre, un pan. Pueden utilizar lo que es la calabacín para hacer tal vez una pasta, ¿verdad? No quieren utilizar lo que son las pastas tradicionales. Podemos hacer pastas de lo que es el zucchini, del calabacín, lo pueden utilizar también para hacer las sopitas. En lo personal yo lo utilizo, lo pico en pedacitos, ¿verdad? Lo dejo con su cáscara, no lo boto nada, ¿verdad? Lo utilizo absolutamente todo, lo hago con lo que son mis champiñones. I made it, stir fry with my mushrooms. Oh, so, yes, if you have a mushroom, you can always stir fry. I love to put zucchini cut into the cube and make a soup. Yes. Like creamy soup. It tastes very good and it is very light, especially in summertime you don't like heavy stuff, so you want some fresh and light. Zucchini would be a very good option. Sí, ¿verdad? El calabacín es una buena opción, lo podemos poner en sopitas, lo único que lo tienen que poner ya cuando la sopa esté casi ya hecha, ¿verdad? Que está ya porque tenemos que apagar ya el fogón, porque así se cocina bastante rápido, ¿verdad? So we just, if you make it in a soup, I'll suggest that we put it like at the end, when everything is ready, because it will cook very fast. Correct, yes. But it depends how you want the texture to be. If you want the mushy a little bit or very, very soft, especially some seniors, they don't go with the tea, you can always cook zucchini very soft. Yeah, I'm also thinking that we can use it, as you say, if you smush it down that way, we could also use it to make a soup
thicker, right? Yes. It's a thick, yeah, you can make use zucchini instead of using your like starch or anything like that. You can use zucchini to make your soup, you know, thicker, right? If you like soup thicker, of course. ¿Verdad? El zucchini también lo pueden utilizar en sopa, bien rapidito, para, ¿verdad? Hacer que la sopita, si no la quieren bien enralita la sopa, lo pueden utilizar para que la sopita esté un poquito más, no esté tan rala, lo decimos nosotros. Correct. So I think they cannot wait for our recipe, Yes. right? Let's go for it. So before you start cooking with us, right? Please wash your hand to the warm water at least for 20 seconds with the soap. And after you clean up, let's start it. So the first thing that you need is a big bowl, right? Yes. So, ¿verdad? Vamos a comenzar, Ria. We're going to start like this. We're going to start here with the space we have. Okay. So the things you're going to need, right? We're going to need, I'll suggest that we get something, a tray like this, right? You don't want to, you know, you want to do as less dishes at the end as possible. Correct. Okay, no quieren hacer mucho los platos, ¿verdad? Para que no haya mucho reguero en la cocina. Así que vamos a reutilizar muchas de las cosas para hacer esta receta, si no tenemos que ensuciar muchos platos y tener muchos platos que lavar. You know, sometimes we don't get help at home, and I people, know, you know, they don't so want to help big you. tray, so you can minimize your dishes washes time. Yeah. So, yep, lo primero que van a hacer, van a lavar todos sus vegetales. We're going to clean over everything, make sure everything is clean, right? After that, make sure your hands are clean, right? We're going to wash them for 20 seconds, as Ria said, ¿verdad? Y vamos a comenzar 20 segundos para lavar sus manitos y que todos sus vegetales estén limpiecitos. Yes. Vamos a comenzar primero, lo que es el calabacín, le quieren quitar el tallo. So today we're going to be using entire squash or zucchini, using them with the skins on it, okay? Yes. See, and you want to do this, right? You want to cut the ends, okay? And then what I like to do, because I like to have grip, right? Mm-hmm. So you're going to cut it in half. Lo quieren cortar en dos pedazos, ¿verdad? Porque mi manito es un poquito pequeña. Entonces me gusta utilizarlo así, ven, porque vamos a rallar todo. Todo esto va a ser rallado y va a ser un poquito mejor para nuestras manos. So make sure don't cut too small because you need to shred them. So make sure you can hold it with your hand. It will be easy to shred and it was not going to be hurt your hands. That way. It depends also depend your zucchini size. If you have huge, you can cut it into 3 different, like the hand can hold it. Yeah. And for the carrot, the same thing. Same thing. But the only technique that we want to use is carrots, different than the zucchini, because we need to peel a little bit carrot skin off, because when we try with the skin, the taste will be a little bit bitter. But if you like a bitter taste, you can always leave the skin on. But you know, we like the bread become a little bit sweet, so we choose to remove the carrot skins. So we'll make sure that on the bread will take a little bit more sweet, but we'll keep the zucchini skins on it. ¿Verdad? Vamos a ver, entonces ya picamos lo que son nuestros calabacines en dos para que para mi mano sea un poquito mejor, ¿verdad? También tenemos las 2 zanahorias porque no tenemos los turnips. Vamos a utilizar 2 zanahorias, ¿verdad? Estas son un poquito pequeñitas, pero yo creo que para nuestro pan nos va a dar. Lo que van a hacer, normalmente les decimos que no pelen, ¿verdad? Los vegetales, ¿verdad? Para que tengan para aprovechen lo que es la fibra de la parte de afuera de las cáscaras. En este instante sí lo queremos hacer porque van a sentir que les va a salir como un amargocito si lo dejan. Así que vamos a quitarle un poquito lo que es la parte de afuera. De esta manera, nada complicado. Nothing complicated, Ria. We're just going to remove a little bit, just a little bit. I don't know if they can see it here, right? There's that. Not much, you know. And also depend your carrot size, you know. If you have a bigger one, you can use you know, just remove entire skin. But I think we have the baby carrot, so they don't have too much skin on it. We're just using a knife. This is not a technique if you don't have any. Check that out. Ok, van a hacer esto, ¿verdad? Lo que estamos tratando de hacer, ¿verdad? Limpiar un poquito de la cáscara nuestras zanahorias, y esto es lo que vamos a utilizar, porque yo lo hice este pan 2 veces, y el primero me salió rico, el próximo me salió un poquito amargo, así que por eso le estamos quitando el día de hoy. Lo que es la cáscara, normalmente si van a hacer, if they have it in soup carrots, leave it, don't peel them, leave everything, make sure everything is clean by use them, but in case, because we're making bread, it's going to be a little different. Okay. So when you cut them, let me shred the zucchini with. Okay. Yeah. So it depends what type of size you want. So we have 4 different sizes. We're using the, I think it was the medium one, right? It's a medium one. Yeah, when I did it at home, Ria, I actually used the bigger one, which is this one, because I like to feel the crunchiness in the bread. Almost has the texture of coconut.
Oh, Okay. Maybe we can use that with the carrot. Yes, okay. Así que vamos, ¿verdad? Cuando lo hice yo el pan en casita, lo hice los pedacitos, cuando lo usé esto, ¿verdad? Lo hice un poquito que fuera más, más ancho los pedazos, más grandes los pedacitos, porque me gustaba sentir cuando mordía el pan, lo que es, ¿verdad? Los vegetales y las frutas, cuando uno está mordiendo, ¿verdad? Este crunchy que uno siente, pero, y porque le da la textura como si fuese un poquito de lo que es el coco, ¿verdad? Coco. Pero en este caso pueden hacer otra cosa también, mezclarle, ¿verdad? Pedacitos grandes con pedacitos pequeños. We can make a mix when yeah, we okay? make it. We can make it yeah, a little bit bigger and smaller. See, I don't know. Yeah, but you see the texture here. But la textura, ¿verdad? Ser un poquito más grande, un poquito más pequeña para que tengamos una consistencia. So Ria, our zucchini is what we're going to use to moist our bread. Okay, por la cantidad de agua que tiene, ¿verdad? Alta el zucchini, el calabacín lo vamos a utilizar para que el pan no nos salga seco, nos va a salir mojadito el pan, bien riquísimo. Yeah, so when you smash your zucchini, you can see all the water constants coming out. So we want to use zucchini to moisturize because they contain a very high percentage of water. So we will make your bread more soft. Yeah. No need for butter or anything like that. Okay. So, all right, vamos a seguir por allá, ¿verdad? Entonces, estamos utilizando un calabacín completo. Yeah, so it's just that you can start mixing all the powder together. So okay. All right, so lo que voy a estar haciendo esto por acá, vamos a comenzar a mezclar lo demás, porque todo esto lo que estamos haciendo va a ir en una sola mezcla, ¿verdad? Por supuesto, porque vamos a comenzar, ¿verdad? La harina todo uso, una tacita y media, no sé si lo puedan ver. El orden en este instante no importa, podemos ponerlo en cualquier orden. Lo que sí quieren tener cuidado porque vamos a hacer una parte que son la combinación, la mezcla seca y la otra mojada. No quieren mezclar las dos cosas en este instante. To mix this, we're going to do the dry and the wet ingredients. The wet ingredients. Okay. Okay, vamos a seguir el azúcar. We're going to mix the sugar here. Okay, and our powders. Qué rico, this looks so good, it smells incredible. Your home is going to smell cinnamon and all this and later on, because whatever we're making, we're not going to tell you right now what we're making at the end of the workshop, but it's going to be something that we're going to be enjoying it with this bread that we're going to make today. No se vayan porque al final del taller vamos a hacer algo riquísimo que va a ser bien combinadito con lo que es nuestro pancito. Y este pan, make sure you start your oven at 375. Yes. Okay? Make sure preheat your oven before we put the bread. Yeah. Comiencen, ¿verdad? Lo que es el horno a calentarlo a 375 grados. Este pan es rapidito. Lo más que se tarde, tal vez va a ser esto, ¿verdad? El guayar todo, pero las mezclas son rapiditas. Diría yo, unos 30 minutos. 25 minutos en lo que es en el horno. Algunos 5 o 10 minutitos vamos a ponerle para que puedan ustedes hacer la mezcla de lo demás. Pero realmente no es muy complicada esta receta. Right, vamos a dejar por acá, vamos a mezclarle un poquitito de sal. A little bit of salt here we're going to add. Yeah. Ya lo que voy a terminar por allá, ¿verdad? Yeah, so when I share it, so Wendy can start mixing the dry ones. Yep. So after we finish, we can put it together. Ok, ya tenemos nuestros ingredientes secos, ¿verdad? Estamos esperando por lo demás. Vamos a comenzar lo que son los huevitos. Let's start mixing our eggs. There goes one. And eggs are full of vitamin E, right, Priya? Yes. Protein as well. Protein as well, vitamin E. Here we go. And I don't know if you can see it, but I always thought that when something, I'll put it back so you guys can see it, right? See the shelf of your egg? We're gonna go in there. There's, sometimes the shelves go in there. So you just take the same shelf and go in there and take it out. I don't know if you can see it in there. It's a little trick. Okay. Vamos a utilizar el último, 3 huevitos de nuestro farm share. Everything we're using today, actually, almost everything is from our farm share program. Yeah. So we invite you to join if you haven't, and ask us if you have any questions on the end.
Ok, todos nuestros productos del día de hoy, casi todos son de nuestro programa de Fun Share, de nuestro programa de finca, ¿verdad? Así que si tienen cualquier preguntita, nos pueden hacer al final de nuestra receta. Yeah, Okay. so you can get all the ingredients that we have from the farm share, and it was very affordable. I would say it was compared to price outside. It was very affordable. No, even the family want to purchase it. I know, and you compare the prices when you go out to shop right nowadays, especially nowadays, it's so expensive. Our vegetables are so expensive. Right. And not for anything, not because I work with our program, but I want to say the prices for the bags that I've been seeing lately are, it's a really good price. Yeah, because usually when we are getting every bag mushroom, we have a mixed mushroom, like the quality is really Yes. good, and like some oysters, some enoki mushrooms, and usually when you buy a bag of mushrooms in a regular supermarket, it was like a $4 or $5. Yeah. But only the mushroom only. But now we Yes. have a lot of things that combine with the mushroom. It's very affordable prices. Yeah, and don't forget about, we also have grains. We have beans if you want to eat, beans. We also have oats if you like to purchase oats. And we also have the egg, like Eggs. the egg. The eggs. I want to say something, okay? Those eggs, I saw them, and I'm not going to say the name of the supermarket, but I saw the eggs. They were $7. Yes. They were $7. De verdad, los huevitos que vendemos acá, que son riquísimos, ¿verdad? Los han probado algunos de ustedes. Los vi en el supermercado, los mismos, por $7. $7. Y lo que están comprando, saben ustedes, ¿verdad? Que aquí se vende un poquito mucho menos, pero es de bien, bien, bien baratito, diría yo. Pero Yeah. sí. Anything like when you buy the organic eggs is around $6-7, Mhm. right? But our egg, can we say the price? I don't know. Can we say it? No. We can, yes, it's $3. It's a $3, right? $3. $3 for dozen eggs. What does an egg? Yes. So, okay. This recipe called for butter. We don't want to use butter, so we're going to use with applesauce instead. Yes. Okay, applesauce. So we're going to mix all our wet ingredients here. 3/4 of a cup we use applesauce, and of course you want to make sure that it's unsweetened. Yes. Right? We don't want to add any sugar to our recipe. No, nothing, no sugar. Okay. There we go. There we go. So that's that. Okay. We're almost ready here. We're Okay, ready. we're gonna go ahead and whisk. Okay, lo vamos a Make mezclar. sure it mix well. Yes. Okay, you want to blend in all those Applesauce with the egg. Yes, make sure because Now- otherwise you're gonna get clumpy. Just mix all the flour together. Okay. With the brown sugar. Mhm. So make sure every brown sugar will mix with the flour. Yes, you want to. Oh, sorry. It's okay. It's okay, Ria. It's fun. This is why it's fun to do this with the kids, okay? Yes. I mean flour. It's okay. Okay, está bien, no hay ningún problema. Esta es una receta bien, bien divertida para hacer con los niños, ¿verdad? Los invito, si quieren hacer la receta en su casita con los niños, porque lo pueden hacer lo que estoy haciendo yo, ¿verdad? Lo pueden hacer haciendo lo que está Ria para que les tiren la harina encima. But it's very funny part if you have a kid at home. It's very good. A great activity with the kids. Okay, all right. And now Already mixed. And now, Ria, we're gonna add 3 cups of our vegetables if we want to show them. yes. So I was mixing the zucchini and the carrot together. So this is the wet ingredient. So we want 3 cups. 1, 2, exactly 3 cups. And you want to start mixing your fruit vegetables together with our, our flour here. There you go. I don't know if you can see it, but it's already, the flour starting to feel moist already from our zucchini. Okay, so ya nuestras mezclas por acá ya están, ¿verdad? Haciéndose, ya están, las harinas ya están comenzando a combinarse, lo que son el líquido que está emanando de lo que es nuestro calabacín, ¿verdad? Y Now ya I'm adding the liquid. Y esto sí lo quieren hacer de poquito en poquito. This you want to do it in halves. Okay, quieren mezclarlo primero y después la otra mitad. So I was using my glove, so I'm using my hands. Is that?
Ok, vamos a seguir mezclándolo. So if you want to, you can wear the glove and mix it with the hand. I feel it's much easier with the spoon. Yeah. Okay, now I'm gonna put this to the side. Make some space for our guests. Yes. Ok, lo próximo a lo que Ria está haciendo eso, vean que ella lo tiene que mezclar bien mezcladito. A lo que Ria hace esto por acá, yo le voy a poner un poquito de aceite. ¿Está? ¿Ven? Voy a poner un poquito de aceite a nuestro envase para hacer nuestro pancito, un poquito, no mucho. So add some olive oil, just minimize the stick with the pan. Sí, ¿verdad? Y quieren mezclarlo, no sé si lo puedan ver, ¿verdad? Con su mano, al ladito, para que no se les vaya a pegar. Or if you have the baking paper, so you can put it under it. So That works too. yeah. Ya estamos acá. Vean ahí cómo está todo ya, ¿verdad? Ahora ya esto está listo. Thank you, Ria. Okay, while Ria does clean her gloves, we're going to go ahead and pour in our mixture. Vamos a mezclar, a poner nuestra mezcla en nuestro pan ahora, ¿verdad? En nuestro molde. You know, Ria, this is also, you can buy the smaller molds for your bread. And you know, you can make like, I don't know, The cupcake? yeah, like a cupcake. You can make cupcakes. You can make a smaller size bread too if you want to. All right. So, and we are showing you all. I mean, this is ideally we should use a spatula, but we don't have one right now. But you know, we're trying to show you how to do things at home, whatever you have at home. So this works for us. Whatever you have at home, even if you want to use your fingers, whatever you have, it's fine. Don't worry. All right, we're gonna put everything. Your hands are clean. All your spaces are clean. And we're going to put this in the oven, and it's, you know, anything that you might be thinking that might grow there, bacteria or anything, we're going to take care of it when we put it in the oven. Okay. Así que no se preocupen, ¿verdad? Lo que tengan en su casita trabaja. Si no tienen una espátula, como nosotros, no hay ningún problema. You know, when we're using those small, like how many we need to add in? Like, you know, certain above that, it would be overflowing. When Yes. it's you know, the size. I'm going to show you. I think you want to leave like how many space? 3/4 of a space. 3/4 of a space? Yeah. You want to leave it because it's going to, our bread is going to rise. Yeah. Right? That's going to be happening. So it's going to get a little bigger. Like 3/4 space? Yeah, like 3/4. Like, we can show them, like 3/4 space. Here you go. We can spotlight. 3/4 space. See that? Yep. And, Yeah. you know, again, you can, whatever's left over, Yes. we don't want you to throw it away, of course. Now we don't like to throw anything away. So you can have the kids do some cupcakes if you want to. So we're gonna be also adding some creative. We can add some pumpkin seed on the top. Yes. Okay. Just for the crunchy taste. And again, here you also want to leave some space because they're gonna rise, right? Our bread's gonna rise. Muffins. ¿Quieren dejar un poquito de espacio? The muffin will also add the mold with the seed. You know, this is a great, it's a great also if you want to make the muffins Yeah. to have your kids try the, you know, some vegetables. And they might not even know that they're eating them, right? I would also like some sesame seed on it. Tastes good. If you have a poppy seed, that was good. If you have a chia seed, that was also good. But we'll have some sesame seed on it. Oh, that's cute. Yeah, very cute. Yep. And even if you want it, you know, within your bread, right? The pieces of within your bread, you can also, like when you're making the mixture here, you can add the sesame seeds within the mixture. Yeah. So that'll also work. Okay, si quieren mezclar también, ¿verdad? Lo que son las semitas de sésamo, si la quieren mezclar para que vaya dentro del pan, entonces se lo pueden poner también a la mezcla. Now, make sure you preheat your oven, okay? So we can put into our oven right now. Try to clean up some space for our guests. Y vamos a poner todo esto en el horno, 25 minutos a media hora, dependiendo su horno, por supuesto. Pero lo normal diríamos como unos 25 a 30 minutos. Yes. Okay. In the oven. Now we're gonna be introduce our guest, Diana. She's gonna be making a very delicious tea, Yes. which is match with the bread. As a dessert.
Okay, hi Diana. Hello, hi everyone. Well, we would like to introduce you to our new team member. Okay, ¿verdad? Ella acaba de comenzar, esta es su primera semanita con nosotros. Ella era una de nuestras interns, como le decimos nosotros, y ahora nos acompaña como parte del equipo. Bienvenida. Welcome. Thank you, thank you. So today I'm going to be making Indian tea, Indian chai. In America, we just call it chai tea, but the name chai actually means tea. So really in America, we say tea. But in India, where it originated, they call it masala chai. Masala means spice. So it's really just a spiced tea. And Ok, vamos a traducir eso, ¿verdad? Le queremos dar la bienvenida a Diana, a nuestro equipo, ¿verdad? Que va a estar con nosotros por ahora. El día de hoy vamos a preparar lo que es, ¿verdad? Un té de especias, porque realmente, ¿verdad? No sé si en esos, en todas las cafeterías, I don't want to name, but en las cafeterías esas que venden por ahí, ¿verdad? Que le venden un chai tea, ¿verdad? Realmente en lo que es la cultura hindú, ¿verdad? India, no existe la palabra chai, porque estamos diciendo entonces, cuando decimos chai tea, ¿verdad? O chai, té de chai, estamos diciendo, dame un té de té. Así que esa palabra, ¿verdad? No existe, ¿verdad? Lo que sí se utiliza es la palabra masala, que nosotros en otros talleres la hemos hablado, y son, ¿verdad? Realmente cualquier mezcla de especias. alrighty, so today we're going to be using black tea. That's how they make it. It's with black tea, water, and milk. We decided to use almond milk today, a plant-based alternative. If you don't have almond milk, you can use another plant-based milk or even just a low-fat milk. Ok, ¿verdad? El día de hoy, ¿verdad? Algunos de los ingredientes tenemos nosotros, la receta dice, ¿verdad? Que incluyamos lo que es el té, ¿verdad? El té negro, pero cualquier té que tengan en su casa will work, any tea that you have will work, but in this instance we were using black tea, ok. También tenemos, ¿verdad? Lo que necesitamos también leche, porque nuestro té va a llevar leche, aunque se lo pueden tomar sin leche si así lo desean. El día de hoy estamos utilizando lo que es la leche de almendra para darnos una variación a lo que es la leche regular, ¿verdad? Claro, si la utilizan regular, que sea baja en grasa, pero en este instante vamos a darle una oportunidad a lo que es la leche de almendra, nuestras plantas también al mismo tiempo. Yeah, and so we're using black tea today, and black tea has some health benefits as well. It's a caffeinated tea that is high in antioxidants, so it reduces inflammation and it also reduces cholesterol. Algunos beneficios de lo, por ejemplo, en este caso que estamos utilizando el té negro, ¿verdad? Nos va a ayudar a regular los niveles de colesterol, nos va también a ayudar con la presión arterial, ¿verdad? Por la cantidad altísima de antioxidantes que tiene, porque en este instante este té que estamos utilizando tiene cafeína. Yep, alrighty. And so some of the ingredients and spices that are put in chai tea is cardamom, cinnamon, ginger, cloves, and then in here we also have fennel seeds and star anise. Ok, ¿verdad? Porque este té tiene muchos ingredientes, ¿verdad? Muy riquísimo este té. Tenemos lo que son los clavos de olor, todo en polvo por ahora. Tenemos, ¿verdad? Lo que es el jengibre. El jengibre lo pueden utilizar fresco, lo pueden utilizar en polvito. They use a fresh ginger if they want it, right? Fresh, yeah. Okay. Tenemos también canela y lo que es el cardamomo, ¿verdad? Si no tienen cardamomo, porque sé que esto a veces es un poquito difícil encontrarlo, pueden utilizar otra especia que tengan en su casita que sea un nuez. They could use something else because it's not easy to find. It's not. But if they have something else, like I would even switch it out. It's kind of a different flavor, but like to make it maybe a little bit more sweet, switch it out for nutmeg. Ok, sí, bien esto, tenemos otras opciones. Si no lo encuentran por cualquier razón, ¿verdad? Pueden también reemplazarlo por lo que es el nutmeg, ¿verdad? Se me ha olvidado el nombre, pero lo voy a encontrar para decir. Nuez moscada. ¿Verdad? Pero es lo que utilizamos anteriormente, ¿ok? Muy bien. Y lo tenemos los clavos también. Y en esto acá también tenemos una mezcla de lo que es, ¿verdad? El hinojo. Tenemos hinojo, anís de estrellita, que le llamamos nosotros, ¿verdad? Que muchos de nosotros lo utilizamos para otras cosas. The star anise, in my country, we use it when you have a stomachache. Oh, yeah. Yeah, okay. Yeah. A lot of these ingredients, they really help the digestive system. Actually, cloves and cardamom and cinnamon, they have antibacterial properties. So if you have
digestive issues. Sometimes you don't know what it comes from. It could come from bacteria, and that'll help the digestive issues with their antibacterial properties. ¿Verdad? Muchos de los ingredientes que estamos utilizando el día de hoy, estas especias, esta masala que vamos a hacer el día de hoy, tienen muchos beneficios para nuestro sistema digestivo. Nos va a ayudar, ¿verdad?, a regular lo que es nuestro sistema digestivo, porque tiene propiedades antibacteriales también. Yeah, and another benefit is ginger. Ginger actually helps for nausea. So if you're a little nauseous, sometimes pregnant women will like to have a little ginger tea to help. Okay, el jengibre, ¿verdad? Nos va a utilizar, si tenemos, por ejemplo, náuseas, ¿verdad? Por cualquier razón, pero vamos a suponer, ¿verdad? Una persona embarazada, ¿verdad? Puede utilizarlo para controlar lo que son las náuseas, ¿verdad? You know, I was reading a little bit also, and teas, like the tea we're making today, right? Normally what happens is you have your supper, right? And then after that, you'll have your tea. Because, you know, in India, they use it, as you said, to help the digestive system. Yeah. So you could have, you know, a smooth, like, you know, Yeah. After the dinner, make sure it all goes down. Yes, yes. Ok, ¿verdad? Está diciendo yo aquí a Diana, ¿verdad? Que estaba leyendo un poquito y realmente lo que sucede, ¿verdad? En India, ¿verdad? Van a comerse su cena, vamos a suponer su cenita. Después de eso utilizan lo que es, en ciertos países usan el café, ellos utilizan lo que es el té para ayudarlos a que todo el sistema digestivo se vaya regulando. Perfect. Let's get started. Let's start this. Okay. I'll get the pot. ¿Verdad? ¿Y qué vamos a utilizar, verdad? Necesitamos, por ejemplo, la ollita, necesitamos una ollita, necesitamos agüita, por supuesto, ¿verdad? We need a pot, water, hot water. This already has the cup. Ok, son 8 vasitos. 8 vasitos porque todo esto lo vamos a hervir. Okay, that cups. I think so. If not, it's a little less. ¿Verdad? 8 cups, bueno, la receta dice 8 vasitos de agua, but if you like, you know, we can make it less. 2 cups, let's say it's just for you and I, right? Tia's not gonna, Ria's not gonna get no tea today. Okay, so we'll make, say 2 cups, right? Depending how many, you know, if you have your family of 8, put 8 cups, right? Because everybody should have a cup. But today we'll just use 2 cups. Okay. And then if you're using 2 cups of water, then 1 cup of milk. Okay. Si estamos utilizando 2 vasitos de agua, ¿verdad? Entonces van a hacer una tacita de leche. Y vamos a utilizar primero, vamos a hacer hervir el agua, después vamos a agregar lo que es la leche en este instante. Alrighty, and you're going to put the milk with the water and bring it to a simmer. Okay. Y vamos a mezclar todo esto, ¿verdad? Para hasta que toda la leche y el agua se combinen, ¿verdad? Bien combinaditas. Vamos a utilizar lo que es una cuchara. Vamos a ver. Okay, y vamos a combinar bien combinado, ¿verdad? We're going to stir it. Yep, very good. Alrighty. And now we're going to add all of our spices, okay? And it just depends on if you want more of a stronger flavor, you add more spices. If you don't want that stronger flavor, then you add less spices. Dependiendo, ¿verdad? Su sabor. Si lo quieren que les sepa bastante fuerte el té, le quieren agregar un poquito más de lo que dice la receta, ¿verdad? En lo personal, a mí los té me gustan bien, que estén bien fuertes, bien cargados, como decimos, ¿verdad? Así que en mi caso yo le agregaría un poquito más de lo que dice la receta. I like my tea very strong, so I think I like them to put a little bit more in the recipe. I like a lot of flavor. Yes, yes. Okay, y vean cómo va mezclándose eso ya. Okay, estamos mezclando. ¿Verdad? Acabamos de poner lo que es nuestra canela, la canela en polvo. ¿Verdad? Nuestro jengibre lo estamos mezclando en el instante de ahora. We're mixing our ginger, our spices. Alright, so this is our spice mixture, and we're just going to grind all the full pieces. Okay, y lo vamos a hacer, vean lo que está haciendo ella por acá, ¿verdad? Vamos a hacer que todo esto se convierta en un polvito, porque acuérdense que estamos preparando un té, ¿verdad? Y realmente, ¿verdad? No tenemos un pilón en la oficina, so, you know, we need a mortar, and that's what we found out the name for it. Okay, but we use it whatever we have at home, and that's the idea. And this works just fine. Exactly, and we teach you all to do things, to use whatever you have at home, right? Whatever is available. Okay, así que ahora mezclaron, ¿verdad? And when also, then I think when you're doing that, you're also opening, right? All the grains to so the flavors can also. Yeah, whenever you have like the full ingredient, you always want to grind it up. You never want to put just like these are just the cardamom pods. You want to like open them up so the aromas come out.
Sí, ¿verdad? Porque lo que estábamos haciendo era majando, decimos nosotros, ¿verdad? Machacando, ¿verdad? Nuestras semillitas para que todos esos sabores que están escondidos en los granitos salgan cuando hagamos nuestro té, ¿verdad? Para que se mezclen con nuestra leche y nuestra agua. Look at it's looking like a chai tea, okay? Like we call it here, like a masala tea. Yeah. Okay, I don't know if you can look. Oh, look at those colors. It looks so good. Okay, and it's starting to smell good. Like I can smell the cinnamon already. Already you can smell it. And so you're gonna want this to come to a simmer, and then once it comes to a simmer on high heat, then you're gonna lower the heat, and then we're gonna add in the tea and the sugar. Okay, yeah, and then we're gonna put it on a cup, right? And so whatever cup you have, if you could just, I'm gonna get that cup for us. 1 second. Okay. Cup ready. Okay, nuestra tacita lista. Okay. Oh, this smells so good. It smells so good. The star anise. Oh my God, I can smell right here on the back. Yeah. Okay, el anís le está dando un olorcito a esto riquísimo. Okay. I think it's the star anise and just the cinnamon. Yeah, I think it's not something about human, right? But we don't have human here. Okay, huele un poquito como a comino, pero no. Not thinking also that let's make sure you just made. You can also use it if you want to cook, like. It's kind of like a curry, like if you add like just a little bit of different spices, but in curry they use cardamom, they use ginger. I don't think cloves, but Ok, por ejemplo, si esta mezcla, en mi opinión, ¿verdad? Huele tan riquísimo y yo me la estoy hasta saboreando. Si quieren hacerse una pechuguita y le quieren poner esto, ¿verdad? Todos estos sabores son riquísimos, ¿verdad? ¿No? ¿Verdad? Y realmente tienen muchos beneficios. Realmente son riquísimos para ustedes mezclárselo con lo que ustedes tengan en casita. No necesariamente tienen que ser un té. ¿Ya? Ok. yes, we're gonna need that strainer so that we're not chewing on. Exactly. And you know what? We show them also, I think, back in December. I know it's been a long time, but we also show them how to use. We had my grandmother used to use that. It was like a little bag. It's white, and you could you could strain your coffee. I'm thinking that you could also use the same thing that we showed them back in December for the tea if they don't have a strainer. Yeah. Okay. Very good. It's Okay, so starting to boil. So now we're just gonna lower the temperature a little bit. Okay, well, while you're making your tea, I'm gonna see if our bread is ready. Okay. Vamos a echar otro pancito a ver cómo está. So I'm gonna add a couple tea bags, maybe like 3, just because it should be like 1 tea bag per person. But me and Wendy like strong tea, so we're gonna do 3. Okay, ¿verdad? Por cada té, ¿verdad? Por cada bolsita de té, para cada persona, ¿verdad? So, en este caso pusimos para 2 personas, pero cuando nos gustan a nosotras el té bien fuerte, le vamos a poner 3. And meaning that we're also going to get extra antioxidants, right? Exactly. And each tea bag is only 2 calories. Ajá. Very Okay, low calories. so este tecito es bien bajito en calorías. Cada bolsita de té nada más tiene 2 calorías, así que aparte tiene todos esos antioxidantes, así que tiene mucho beneficio en este tecito. Okay, so our bread is ready. While you finish that up, we're going to start cutting our bread. We're going to add the sugar, just a little bit of sugar to sweeten it. Okay, vamos a comenzar ahora, ¿verdad? Le vamos a agregar el azúcar a su gusto. Okay, and Diana, I make tea at home as well. I don't really use sugar. So if you don't like if you have your coffee without the sugar, you don't have to add the sugar. It's optional. It's definitely optional. Sí. Okay, el azúcar no se la tienen que agregar, opcional para ustedes. I don't know, this bread is looking good, it's smelling good. Okay, este pancito está riquísimo, ¿verdad? Está bien suavecito. No está seco para nada. No sé si lo puedan ver. I don't know if I can show them, but vean cómo está nuestro pan. Vean cómo, like, that is all, the zucchini. Yeah. All the moisture from the zucchini, okay? Porque aquí vamos a hacer tecito, pues el pancito lo vamos a acompañar con un tecito.
Diana, you're in our home now. So we want to give you a piece of bread as well. Okay. Buenas tardes, ¿yo puedo ir por mi rebanada? I think it's ready, right? Yeah. Okay. Ready. Nuestro té ya está completo, ¿verdad? Ya se terminó de cocinar. And what was that? No more than 45 minutes. That's the bonus. Yeah, Right? very Okay. quick. Okay. And if you have people helping you, you could do the tea at the same time. The bread. That's for our tea. Ok, vamos a comenzar. Ya el tecito está listo. Lo pueden hacer de esta manera, pero cualquier cosita que ustedes tengan en casita lo pueden hacer, no hay ningún problema. Okay. And we want the whole experience of the tea, right? Ok, si pueden utilizarlo esto, lo pueden hacer de la olla, no hay ningún problema, pero en este caso lo queremos sacar, ¿verdad? Con nuestro contenedor, ¿verdad? Vean qué rico se va viendo ya eso. It looks incredible. It smells so good. Ah. Ok, y vean qué rico, miren los colores riquísimos, ya se ve, ¿verdad? I'll use also like cinnamon sticks, you know, I love cinnamon. Yeah. A mí me encantan, ¿verdad? Lo que es la canela en polvo, también los palitos de canela. Yo le pondría un pedacito de canela, ¿verdad? Porque me encanta la canela. Pero ya nuestro pancito está listo, ¿verdad? Miren qué rico se ve. Okay. Yeah. Welcome to our team. Thank you. And this is how we present. Ria, do you want to come along? Yes. Okay, all right. So there's your tea, right, with all these different spices that we made. Masala, spices, right? Thank you, Diana, for that. We have our bread. I don't know if you can see it. It's nice and moist. Let me spotlight. Yes, spotlight it because it needs to be. Wow, Look see, at that. it's really moist, Looks great. you know, soft by looking the texture. Yeah. Okay, It está smells really good. suavecito, está ¿verdad? Bien, tiene mucho sabor. No está seco. Así que es un pancito, un tecito, ¿verdad? Hecho en casita, ¿verdad? Con mucho cariño de nosotros, para ustedes. So let us know if you do the recipe. Let us know. Thank you, Diana. Always share the recipe photo with us. We definitely yes. want to keep it. Yes. Okay. So thank you guys for, thank you, Diana, to participate in our recipe club, and thank you for making us a delicious tea. It smells very good. Yeah, and remember, if you don't have some of the spices that we use today for our tea, you can blend any of the spices you have at home, okay? You don't have to go and purchase anything. Yeah. Cualquier especia que no tengan en su casita de las que utilizamos el día de hoy, pueden usar lo que tengan en su casita, okay? And you don't have to use all of the spices. We just chose to use all of them because we like all the flavor. But if you have like 2 or 3 of them, it's still a chai tea. Yeah. So, ¿verdad? Si tienen, si utilizamos algo que a ustedes no les gusta, no lo tienen que utilizar. Lo pueden sacar de los ingredientes que vayan a utilizar. Bueno, como quiera, va a ser un masala tea. Yeah. A masala tea, ok, va a ser un masala tea o una, así que no digan chai tea cuando vayan por ahí, se llama masala tea. Yeah. Cualquier especia por ahí. Ok, así que buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en 2 semanitas. Yes, thank you so much for joining our recipe club. We're going to be see you in 2 weeks. Bye. Bye. All right, hello.